ไปนี่เรากำลังจะไปลงเรือนะครับเรือแพดเดิลแล้วก็ตั๋วมัน10 โมงครึ่งนะแต่เขาบอกให้ไปสแตนด์บาย10 โมง 15ตอนนี้10 โมง 5 นาทีหรือ10 นาทีนะเดี๋ยวเราก็เดินบนแถวนี้ดูก่อนลมแรงมากแพดเดิลไซส์ซีอิ่งมาทำอะไรหน้าร้านเขานั่งพักฟิวยุโรปนะก็ต้องนั่งตากแดดเดินไปตรงนั้นดีกว่าก็เป็นตลาดปลาเหมือนกันนะเมื่อกี้เขาเดินข้างในแต่ว่าอาจจะเป็นที่รองมีของกินเหมือนกันเราจะเดินกลับไปที่โรงเรือนะครับนี่เป็นร้านขายของเอเชียเข้าผลไม้ผักจากประเทศไทยเรามาอยู่ที่ข้างหน้าเรือแล้วเดี๋ยวกลับไปหน้าเซเว่นไปรับคนเมื่อยโอ้เสียงรถหวอมาพอดีอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนะเกอเทนเบิร์กอะไรเจสต์บอยเป็นตัว S ช่างมันเถอะเป็นรูปสิงโตถือดาบนะครับไปเราไปลงเรือได้ไหมแพดเดิลกินได้จะไปถ่ายรูปแบบกบไหมใช่อีสกบไปยินนะกบสิไซส์ซีอิ่งอันนี้มันวิดีโอนะนี่เป็นคิวรอลงเรือนะครับรอบ 10 โมงครึ่งตอนนี้เวลา 10 โมง 18 นาทีก็จะมีเรือข้างหน้าเราตากแดดเปิดประทุน50 นาที220 โครนพร้อมไหมไม่พร้อมไม่ทำงานแดดแรงนะ Gonna be your guide, and over in the back we have a lovely captain. Say hello to our captain. Thank you. Och med det sagt, då kör vi. Let's begin. Sådär ja. Göteborg grundades 1621 av ingen mindre än kung Gustav II Adolf. After we tore down the city wall, we wanted to build efficiently, so we started building houses at both ends of the street at the same time and moved toward the middle. But when we came to the middle, we happened upon a problem. We had space for 2 more houses, but only 1 street number left. And the solution to that problem is if you look to your left on the red door. Om ni kollar till vänster där på den röda dörren ser ni att det står 17,5.
Detta är den enda halvnummergatan i hela Sverige och den är vi mycket stolta över. This is the only half-number street in all of Sweden and we are very proud. Right here to our right is a brown house with a grey roof. This is Alfie Atkins Culture House, where you can meet Alfie Atkins and all of his friends. But it wasn't always a culture house. It actually used to be a seed house, where you could buy, sell, and storage seeds from all over the world. If you go inside it, you can still find all of the storages where they used to keep all the seeds. Right here to our right is the lock. Slussen är en av de äldsta och en av de enda slussarna som fortfarande används här i Göteborg än idag. This is one of the oldest and only remaining locks that is still in use here in Gothenburg to this day. Nu har vi då anlänt till Drottninggatan och centralstationen till höger. Härifrån kan man ta ett tåg, en buss eller en spårvagn till nästan vilken del som helst i hela Göteborg och hela Sverige. Right now we've arrived at the Queen Square and the central station, which you can see on your right. From here you can take a train, a bus or a tram to almost any part of Gothenburg and Sweden. Precis så han stod pekandes ner mot marken när han för första gången kom till staden och sa här ska staden ligga. Så blev det. We've arrived at the King Gustav Adolf's Square, which is named after the statue of the King Gustav Adolf. Here it is said, the legend says it was just like that he was standing pointing at the ground when he said, "Here the city shall be," and so it was. Yes, we arrived at Göta älv, the largest river in all of Sweden, right here. If you go a few hours that way, you end up in Germany, where you can buy very cheap beer. And if you go a few days that way, you end up in our capital city, Stockholm, where you can buy very expensive beer. Inte i Småland några riktiga missiler eller bomber, utan det är sådana av plast. Det är så att det kommer en snubbe från USA, någon som heter George W. Bush, och sa att det är lite osäkert att ha riktiga missiler och bomber på båten. Så vi var tvungna att ta bort dem. Vem tror han att han är? Of course, the boat doesn't have real missiles anymore. It's all plastic and fake. That's because we got a visit from someone in the US. He called himself George W. Bush. And he said it was a bit unsafe to have real missiles on the boat, so we had to remove them. Who does he think he is? This building right here is actually the Gothenburg Opera House. And this is one of the biggest theaters in all of Gothenburg. The architect who designed her wanted her to fit in with the harbor. So if you look at it from the right angle, you might see that she actually resembles a ship. Om ni inte har missat det så har vi en stor röd och vit byggnad precis bakom mig här. Detta är ett väldigt speciellt landsmärke vid namn Läppstiftet. Detta är då min absoluta favoritbyggnad och hon har faktiskt vunnit pris 7 gånger för att vara Sveriges absolut fulaste byggnad. If you didn't miss it, there's a big red and white building right behind me. It's a very special landmark with the name The Lipstick. She is my absolute favorite building and she has won an award 7 times for being the ugliest building in all of Sweden. Det här stora vita madame. Så Sverige köpte henne och nu är hon en väldigt vacker restaurang. The ship to our left, the big white and beautiful ship is... Vi ska vända på båten och som vi känner så kanske det blåser en hel del på er. But with very good marketing, we quickly became the country who eats most bananas in the entire world.
Now we eat 20 kilograms per person per year. ขนาดนั้น Oh, that's a lot of bananas. ยีราฟที่โกเทนเบิร์กครับ สีแดง To our right, we can see big, beautiful red cranes. These cranes belong to shipyards. Gothenburg used to be a boat-building harbor, and we had 3 big shipyards: Götaverket, Lindholmen, and Eriksberg. But after some time, we realized that the boat building industry isn't very popular. So we had to close them down, and the last shipyard was closed in 2012. But we kept the red big cranes because they are so beautiful and they're a very pretty memory to Gothenburg and its history. Brukade komma med sin dagliga fångst för att sälja. ตลาดปลา Men man insåg ganska snabbt på sommaren så luktade det väldigt äckligt här och på vintern så frös all fisk till is. Så en lösning på detta var ก็อยู่ตรงกลางเมือง den ไง kända ที่ลงไปใต้ดิน Västgötkan. น่ะ So here in the Rosenlund Canal, fishermen used to come and sell their daily catch, but they quickly realized that in the summer it smelled very badly, and in the winter all the fish froze to ice. So, but you can still pray in there. You just have to believe in God. And don't worry, I've even heard that the building itself is a pike in Gothenburg architecture. Sorry, these puns are very silly of me. Resten av sitt liv. To our left you can see a statue of Prometheus. ไม่ใช่ Prometheus was the dude who stole fire from the gods to give to the humans. And as a punishment he got a pyramid-shaped head for the rest of his life. ตอนนี้เรากำลังขึ้นจากเรือมาแล้วกำลังหาของกินอยู่ในตลาดข้างๆก็มีของขายเยอะเหมือนกันนะดูไม่แพงด้วยไม่ถึง100ก็มีไปกินร้านเวียดนาม ซ้ายมือครับร้านเวียดนามบั๋นหมี่ไป